Buenos días. Hoy la clase es muy sencilla, very simple. Consiste de 2 verbos y 4 preguntas, ¿vale? So we're moving away from la comida, which has been the theme for a little while, and we're going into una conversación para conocer a una persona. Right, comenzamos. El primer verbo is vivir. It means to live. It's a regular verb, which means it follows the pattern for IR verbs. And I'll explain that un poco más al final de la clase. To start with, I just want to presentar 3 ejemplos. Yo vivo en Shilbottle. ¿Dónde vives tú? And ¿dónde vive Hugh Laurie? So we know the end of the verb cambia un poco for every person, para cada persona. Okay. Verbo número 2 is trabajar. Trabajar means to work, and it's a regular AR verb. Again, I'll go into that un poquito más al final. Pero comenzamos con yo trabajo como profesora y tú ¿en qué trabajas? Hugh Laurie trabaja como actor. Okay? Again, el final del verbo cambia un poco para cada persona. Okay. Ahora 4 preguntas. La primera pregunta is, ¿eres de aquí? Are you from here? It's friendly, so we're using the to form of the verb. It's informal. ¿Eres de aquí? Are you from here? And we could say as a response, soy de Inglaterra. Soy de Escocia, Estados Unidos, wherever it may be. ¿Vale? Segunda pregunta. ¿Vives aquí? Or ¿dónde vives? So I'm counting that as one question. Where do you live? Do you live here? ¿Vives aquí? Sí, vivo aquí. Now I want to make sure you know this word pero. Pero means but. Vivo aquí, pero soy de Inglaterra. Vivo aquí, pero soy de los Estados Unidos. ¿Bien? Bien. La tercera pregunta is, ¿qué haces? And this is, what do you do? We had the verb trabajar before. Now, what do you do? ¿Qué haces? So you can responder con soy profesora, por ejemplo. And I want to make sure you know this word también. También means also. Por ejemplo, ¿qué haces? Soy profesora, pero también soy autora. Bien. Y la cuarta pregunta es, ¿quieres tomar algo? Do you want something? And that's something to eat, something to drink. ¿Quieres tomar algo? Bien. Ideas para practicar ese español. If you have Pasos, or if you don't, you can go to the transcripts online for free and look at Actividad 13 Unidad 2. Y
that actividad is una conversación entre dos personas, and it uses those types of preguntas. So you can have a look at that. Idea número 2. Create una conversación with those preguntas and that type of respuesta. So what you need to do is decidir con quién hablas, and then decidir dónde estáis, dónde están, where are you both. So, por ejemplo, hablo con Penelope Cruz y estamos en un bar en Mallorca, which is one of the islands of Spain. Okay, and then I can ask, ¿eres de aquí? No, soy de España. I don't know exactly where she is. I could research it, create a conversation and share that conversación con ustedes by writing it in the comments. Bien? Third idea is check your verbs. I will put a link to studyspanish.com for the regular verbs, and at the end, al final de este video, which I've almost finished now, I'm going to put los verbos y unos ejemplos. So stick around for that. Do share your ideas about las conversaciones. Do subscribe. Do, por favor, like the video. And enjoy los verbos and the links that I've given in the description. Hasta pronto. Adiós. Bien, los verbos. Vivir. To make this verb for all the people, cross off the IR. Yo vivo. Tú vives. Él vive. Nosotros vivimos. Vosotros vivís. Y ellos viven. Trabajar, another regular verb. Cross off the AR and add the endings. Yo trabajo. Tú trabajas. Él trabaja. Nosotros trabajamos. Vosotros trabajáis. Ellos trabajan. Ser, and that means to be. Yo soy. Tú eres. Él es. Nosotros somos. Vosotros sois. Ellos son. Hacer, to do or to make. Yo hago. Tú haces. Él hace. Nosotros hacemos. Vosotros hacéis. Ellos hacen. Querer is another irregular verb. Yo quiero. Tú quieres. Él quiere. Nosotros queremos. Vosotros queréis. Ellos quieren. Make sure to check the links y nos vemos pronto. Gracias. Adiós.